Back to my other new video. This is me Saddam Hussain in front of you. After a long time I came here with my two brother Rakib and Nur Mohammed, and today I'm going to share a very important topic, and that is how to practice English language. আজকে বিলে অনেকদিন পরে উপস্থিত হয়েছে আমার দুই ভাইকে নিয়ে। আজকে যে বিষয়টা নিয়ে আমি কথা বলতে চাই যেটা হচ্ছে হাউ টু প্র্যাকটিস ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ, কীভাবে ইংরেজিটাকে আমরা প্র্যাকটিস করতে পারি। There are many students who start at the first time to learn English with much encouragement. আমার অনেক ছাত্রছাত্রী আছে যারা দেখা যায় প্রথমে ইংরেজিটাকে খুব সুন্দরভাবে শুরু করে, উৎসাহের সাথে শুরু করে, বাট আফটার ফিউ ইয়ার্স লেটার দে লসেস দেয়ার এনকারেজমেন্ট অর ইন্সপিরেশনস। কিন্তু কিছুদিন পরে তাদের উৎসাহ হারিয়ে ফেলে। সাপোজ মাই ব্রাদার রাকিব, he was started very seriously at the first time, but few years later he has lost his encouragement. But why? I want to ask my brother Rakib, why are you losses your encouragement? কেন আমার ভাই উৎসাহ হারিয়ে ফেলছে? সে কিছুদিন আগেই খুব সুন্দরভাবে ইংরেজিটাকে শুরু করেছিল, কিন্তু কদিন যেতে না যেতে সে কিন্তু উৎসাহটা হারিয়ে ফেলেছে। বাট আই উইল হাইলি রিকমেন্ড টু মাই ব্রাদার অ্যান্ড অল অফ মাই স্টুডেন্টস ইজ দ্যাট ইফ ইউ ওয়ান্ট টু বি গুড ইন ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ ইউ হ্যাভ টু প্র্যাকটিস ভেরি ওয়েল ইন ইংলিশ। আমি সকল স্টুডেন্ট এবং আমার ভাইকে আমি একটাই কথা বলতে চাই যে যদি ইংরেজিটাকে ভালোভাবে শিখতে চাও তাহলে কিন্তু শুরু থেকে এবং সুন্দরভাবে প্র্যাকটিস সেশনটা চালিয়ে যেতে হবে, বিকজ দেয়ার ইজ নো অল্টারনেটিভ টু প্র্যাকটিস। প্র্যাকটিসের কোনো বিকল্প নেই। হোয়েন আই ওয়াজ in beginner's level in English language, actually I am not a student of English department, I am a student of sociology, but after continuous practicing now I can speak English in front of the people, and I can learn my many students to learn English. I can teach many students to learn English, and alhamdulillah they are doing great. There are many students who were not being able to utter a word, English word, but now they can learn. They are developing day by day in English language, and that's why they are practicing it. Just because of practicing they are doing great. শুধুমাত্র কন্টিনিউয়াস প্র্যাকটিসের কারণে আমার ছাত্রছাত্রী কিন্তু ইংরেজিটা অনেক ভালো করছে। ইভেন তারা কিন্তু প্রথমে ইংরেজিটাকে সুন্দরভাবে বুঝতে পারতো না, ইভেন একটা শব্দ কিন্তু তারা ভালোভাবে উচ্চারণ করতে পারতো না, বাট দে আর ডুইং গ্রেট নাওয়াডেজ। কিন্তু বর্তমান সময়ে তারা কিন্তু অনেক ভালো করছে। অ্যান্ড আলহামদুলিল্লাহ আফটার লার্নিং ইংলিশ আই এম গেটিং সো মাচ টিউশনস। ইংরেজি শেখার পর কিন্তু আমি অনেকগুলো টিউশনও পাচ্ছি, অ্যান্ড I'm practicing a lot to learn English because there is no alternative to practice, and every day I try to read 2 or 3 pages of English language. That's helped me to learn English very well, and I always highly recommend to my students that you are practicing and keep practicing, and one day you will be success. And when I was in just beginner's level, I was not being able to speak in front of the people, and I was not reading so firstly at the first time, but now I can read very well, and I can teach many students in English. And many of my friends has told me that Saddam, you are a sociology student, but how is it possible to for you to learn English or develop English? But I told him that brother, there is no, or friends, there is no practice of alternative to practice in English. আমি তাদেরকে বলেছিলাম যে তারা বলেছিল যে আমি ইংরেজিটাকে, তুমি সোশিওলজির ছাত্র, তুমি ইংরেজিটাকে কীভাবে বুঝতে পারবে। কিন্তু আমি তাদেরকে একটা কথা বলেছিলাম যে নিয়মিত প্র্যাকটিস করলে সব কিছু সম্ভব। এভরিথিং ইজ পসিবল টু কন্টিনিউ প্র্যাকটিস, অ্যান্ড ইংলিশ ইজ ইন সাচ এ সাবজেক্ট, দ্য মোর ইউ প্র্যাকটিস দ্য মোর ইউ উইল লার্ন। আমি তাদেরকে এটা বলেছিলাম যে ইংরেজি এমন একটা বিষয় যেটা তুমি যত বেশি প্র্যাকটিস করবে তত বেশি ইংরেজিটাকে শিখতে পারবে। So I don't want to make it more longer, and finally I want to request or highly recommend to all of my students is that keep practicing and keep watching many kinds of English videos, and try to start reading many kinds of English books, and finally you will be successful one day. So I don't want to make it more longer. Best of luck.